Okay, now we move on to 21st question. If the first term of an arithmetic progression is A and the last term is AN, then write the formula to find the sum of first n terms of the arithmetic progression. So what's the formula for this? So we have Sn equals to n by 2 into A plus AN. So AN will be the last term. A is the first term, N is the number of terms. Okay. Now we take the next question. 22nd question. In an arithmetic progression, if B is the first term and D is the common difference, then write its nth term. So now this is quite a tricky question. So now let us see how to solve this problem. Okay. So ಇದೊಂದು ಟ್ರಿಕಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ arithmetic progression if B is a first term. ಸೊ ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತು ಎ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ನಾವು ಎ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಬಿ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಇವಾಗ nth ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ವಿ ನೋ ದಟ್ nth term of an AP is given by an equals to a plus n minus 1 into d, where a is the first term and d is the common difference, right? So we write that. So we know that nth term of an AP is given by an equals a plus n minus 1 to d, where a is the first term and d is the common difference. Okay, now next. Then what I do is, now here they clearly mentioned b is the first term, correct? So what I write is since b is the first term, so since b is the first term, replace a with b. a ನ ಯಾವುದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ in the main formula. The main formula we get. So again ಅದು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿಸಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಎ ಇರೋ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬಿ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎ ಇದೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿ ಅಂತ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ and n minus 1 into d. Okay, so this is our required answer. Okay, now I move on to the next question. 23rd question. If a plus d, a plus 2d, so on to L is the last term, is an arithmetic progression, that find the nth term of the progression from the last term. See, this question is also tricky. Why? Because you can see some extra information given. So what is that they're asking from? We need to find the nth term of the progression from the last term dimension. So we're going to nth term of an AP ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತದು, ಬಟ್ ಅದು ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾವು ವರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ when you're solving the problem. Okay, so now let us see how to do this. First, given AP is, so what is the given AP? So given AP na ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾವು here what is given? First term is A, correct? Write that first term is A. In my next line, common difference. So common difference is D. Then in my next line, I write the last term. So last term ಕೊನೆ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, L ಅಂತ ಆಗಿದೆ.
Okay, now I go here. So to find the nth term from the last term, we reverse the given AP. So let me write it. To find the nth term from the last term, we reverse the given AP. Okay. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇವಾಗ nth ಟರ್ಮ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಂದ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಾವು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಗಿವನ್ ಎ ಪಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನಾವು reversed AP will be nothing but reversed AP ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ so reversed AP will be L minus D L minus 2D and so on. But ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ L minus D L minus 2D ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ನಾವು ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ L last but on previous term will be L minus D like that. Okay, so that is what we are written here. So reverse AP when we reverse it, so first term will become the last term. So then the next term, that previous term will be nothing but L minus D. Then we'll have L minus 2D like that. Okay. Now in my next line, I write here, new first term will be nothing but equals to L. Okay. So now here, this is the first term. Now here, L is the first term. Next, what the next thing we need to write? New common difference, right? So I'm going to write new common difference. What is the new common difference will be? So now here, new common difference will be minus D. Okay. Because when you reverse a given AP, what will happen? You'll get minus D. So D did ಏನಾಗುತ್ತೆ minus D ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎ ಅಂಡ್ ಡಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿ ಇದು ಮೈನಸ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we know that in an AP A equals A plus A minus 1 to D. So let us write that formula. Okay. Now what I do is in my next step where A is there, the first term, you are going to replace with L. And common difference is that that D, you're going to replace with minus D. Okay. So I repeat once again. So we are going to write a formula here. A equals A plus A minus 1 to D. I replace A with L and D with minus D. Okay. So let me write that. Put A equals to minus D and D with, put A equals L and D with minus D in the formula, in the above formula. The above formula. We get. So now in my next step, what I do is I write the same formula here, but I'll show you the replacement, how we are doing the replacement. Okay. So as I told you, A is this one, A is replaced with L, correct? No. So write that L here. And what about D part? D, I'm going to replace with minus D. See, children, when you are replacing or when you're using this minus sign, as I told you, you must use bracket. So using the bracket, so you should be very careful when you're using the negative sign. Okay. In our next step, what I do is I write A in here, same thing, equals to L. And then here, minus D into plus. See here, this is multiplication. So it is from the right side, it's getting multiplied.
So this side, okay. So minus to plus is minus. We get L minus n minus 1 into E. Okay. So this is our final answer. Okay. I move on to the next question. Go to the 24th question. If the sum of three consecutive terms of an arithmetic progression is 21, then find the second term. Okay, so consecutive terms, when I say consecutive terms, three consecutive terms means 1, 2, 3, 3, 4, 5, 4, 5, 6 like that. Okay, so ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರಂತ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂತ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ನ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತ್ರೀ ಟರ್ಮ್ಸ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 21 ಬರುತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ write the sentence. Introduction ಏನು ಬರೀಬೇಕು, let the three consecutive terms of the arithmetic progression be represented as. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ತರ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ನ ನಾವು ಎ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಮಿಡಲ್ ಟರ್ಮ್ನ ನಾವು ಎ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ನ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಲೆಟ್ the three consecutive terms of the AP be represented as. Okay. So you have to represent marking first, as I told you, it will be A minus D. Okay. Next one will to the middle term or the second term, it will be A, and the third term will be A plus D. Okay. Next, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ according to the problem, what they say, the sum of these three terms is equal to 21, right? So ಅದನ್ನ ನಾನು sentence ಹಾಕ್ತೀನಿ. See here, they mentioned the sum of three terms, consecutive terms should be equal to 21. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, 21 ಬರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. According to the problem, the sum of these three terms is equal to 21. Okay. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಎ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನಾನು ಎ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮು ಇಲ್ಲಿ ಎ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್, ಜಸ್ಟ್ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಅಡಿಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಏನ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 21. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ನಾನು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ minus d plus d gets cancelled. See here. So upon addition, see here, minus d plus d gets cancelled. So now what will be left out with a plus a, another 3 here. A equals to 21. So you can do the cancellation. Again, you can do the cancellation. Let us cancel it. So 3 ones are 3 sevens. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7 ಬಂತು. ಎ ಏನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ. ನೋಡಿದ್ದು, ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಎ, ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ ಯೂಶುವಲ್ ನೊಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ 7. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ hence the second term of the AP is 7. Okay, so because ಈ ತರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಬೆಟರ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್. So this will avoid confusion. I move on to the
25th question. So this is very important question. Okay. So ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು actually uh, very long back. I think in 1993 ಇದು ನಮ್ಮ lecture AP ನಲ್ಲಿ arithmetic progression ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು it was in PU level. So ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು they actually moved it to 10th standard. So actually ಇದು PU ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇತ್ತು arithmetic progression ಅಂತ. So ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. So ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿ. So what they say is that if the nth term of an arithmetic progression is n and the nth term is m, then find the pth term. Very important question. So ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋಂಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. So in case if you don't get understand, so you just try to scroll back the video and try to replay it. Okay. So ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ given mth term of an AP is n. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. given mth term of an AP is n. ಓಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ mth term ಅಂದೇನು? ಇವಾಗ nth term ನ an ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಎ, ಇಲ್ಲಿ ಎಂ ಅಂತ ಇದೆ. ಎಂ ಅಂದಾಗ ಎ ಎಂ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎ ಎಂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಅದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಬರೀತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎ ಎಂ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇವಾಗ ಎಂತ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಏನು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟು ಡಿ ಬರೀತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎನ್ ಇರೋ ಕಡೆ ನಾನು ಎಂ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು n. So ಇದು am is nothing but stands for a plus m minus 1 to d, and n I'm going to write as it is. Okay. So this one you can call it as equation 1. Okay. In our next step, also nth term of an AP is m ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, nth term of AP is m ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So let me write it. Also nth term of an AP is m. So that means similar thing, right? So here an equals to m. Okay. So ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದೇ ತರನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಡಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಂ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಕರಿತೀನಿ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 2. So let me write it. Equation 2. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ 2 minus 1, equation 2 minus equation 1. So now 2 minus 1, right? We get, so ಏನಾಗ್ತಿದೆ 2 ಏನಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ 2 ನಲ್ಲಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟು ಡಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ when you are writing practicing this problem, you play the video and do it simultaneously. ಸೊ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನು ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕಿರೋ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ನೀವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರಿಟನ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುನೀಕ್ ಒನ್. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಇದು ಮಾತ್ರ ಇದು ಫುಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಪ್ ರಿಟನ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್.
ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಒನ್ who wants to master the maths, please you can follow my YouTube channel. So we will be trying to cover all the concepts, everything we are going to cover. Okay, ಇದು previous question paper ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ in the passing packages. So everything we are going to introduce, we are going to be full-fledged video totally. So ಎಲ್ಲರೂ you can please share with your friends also. And if you have doubts also, ಆ ಡೌಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೋದು. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಕ್ವಶನ್ and make a video and post it on our YouTube channel. So even that facility also we are making. So now here, as I told you, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ a plus n minus 1 ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ವೆನ್ಎವರ್ ಯು ಕಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್, ಯೂಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನೋಡಿ ಬರೀತೀನಿ, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಂ ಮೈನಸ್ ಏನಿದೆ, ಎಂ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೇನಾಗ್ತಿದೆ, ಎಂ ಮೈನಸ್ ಎನ್. ಸೊ ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಯು ರೈಟ್ ಎಂ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಜೊತೆ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಇದು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೈನಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಎಂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಡಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಎಂ ಮೈನಸ್ ಎಂ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ನೋಡಿಲಿ, ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಮೈನಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಎ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಎ, ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟು ಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎಂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟು ಡಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ then in our next step I write n minus 1 into ಇದೇನಾದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಎ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಏನ್ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೀಗ ಎನ್ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟು ಡಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಬರೆಯೋಣ, ಮತ್ತೆ ಎಂ ಮೈನಸ್ ಒನ್ ಟಿ ನ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, equals to m minus n. Okay, so now the next step what I do is I am going to write. So here observe madidira, see if you observe carefully, d is occurring here also, here also. That means I can take out the d as common. Okay, so I'm going to write down the d here, and when you take out the d common, no, here just put a bracket here. So now here I write n minus 1, ನೋಡಿದ್ಲೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, n minus 1 ಬರ್ತೀನಿ, n minus 1, ಆಮೇಲೆ minus, when you come across bracket, a minus sign, use bracket, m minus 1, and then close the bracket like this. Okay, equals to m minus n. Then equals next step. Here again I write the step t, right? Open bracket, 9 n minus 1. Now here minus 1, as I told you, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ. So minus 1 into m is minus m, minus 1 into minus 1 will be plus 1. Okay, so let me write that as m plus 1. Okay, bracket close, equals to m minus n. Next step, I write d
bracket open. Now here again something is getting cancelled. What is that? It is -1 and +1, correct? So I write n minus m. Then it close equals to n minus m. No, m minus m. M minus n. Okay. Then in our next step, see this one, I just write as it is, no changes. But here, there is some trick that I perform. What is the trick? See here it is n minus m ಇದೆ, ಇದು m minus n ಅಂತ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಸಿಯರ್ ಮೈನಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿಲಿ ಮೈನಸ್ n minus m ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. When you reverse the terms like this a minus b become minus of b minus a. At the form concept use ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. So m minus n ಇದ್ದು minus of n minus m ಅಂತ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. In our next step here we do ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು ಇವಾಗ n minus m n minus 1 cancel ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? So what we get? So we get d equals to -1. So ಅಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 0 ಹಾಕ್ಬಿಡುದು. It's nothing but -1. Okay, ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು 0 ಆಗ್ಬಿಡಲ್ಲ, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು. Okay, so that's why should write d equals to -1. So I write the sentence here. What sentence I should write? So common difference of the given AP is -1 ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ. So common difference of the given AP is -1. Then now ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಕೇಳಿ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನ್ ಕಂಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಇದು ಏನಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಇದನ್ನು ಕಂಡ್ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ನು ಕಂಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಡಿ ಕಂಡಿದಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಎ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವು ಪುಟ್ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು -1 in equation 1. We get. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಸೇಮ್ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಹಾಕೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದರ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ತೋರ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಸೊ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ m minus 1 ನಾನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ನಾನು -1 ಅಂತ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. -1 ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಡಿ ಇರೋ ಕಡೆ -1. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು n. ಓಕೆ, ಡೌಟ್? ಸೊ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಬರದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ in my next step, okay, so I write a and then here ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ -1 ನೋಡಿಲೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ m minus 1 ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು n ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ a minus m ಸಿಯರ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದ್ದಂಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಇದ್ದಂಗೆ 1 into -m is -m, -1 into -1 is +1 equals to n. Then so ಈ ತರ ನೋಡಿ, -1 into m is -m, -1 into -1 is +1, like that. ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎನ್ -m ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. -m becomes +m and then -1 +1 will become -1. So now what do you mean by this? So the first term of the AP is
n plus m minus 1. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಪಿ ಅಲ್ಲ, ಜನರಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು nth ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎ ಪಿ ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ nth ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಗಿವನ್ ಎ ಪಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ n equals a plus n minus t. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬರ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಫಾರ್ ಪೀತ್ ಟರ್ಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ಸೊ ಪೀತ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಫಾರ್ ಪೀತ್ ಟರ್ಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಇಂದ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಡೂ, ನಮ್ಗೆ ಎ ಗೊತ್ತು ಡಿನೂ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ಈ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಬೋತ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ ಡಿ ಇನ್ ದ ಅಬೌವ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ, ಈಗ ಆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಎ ಪಿ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇಲ್ಲ. ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಹೇಗೆ ಏನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಮೈನಸ್ 1. ಸೊ ನಾನು ಈ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೆಟರು, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ 1. ಹೌದಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ ತೆಗಿತಾ ಇದೆ, ಎಂ ಪ್ಲಸ್ ಎಂ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ -1 ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಡಿಗೆ -1 ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಪಿ ಹಾಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಬೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬಹುದು, ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಎ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಸೊ n plus m 1. Now -1 into p is minus p, correct? So minus p, -1 to -1 is +1, correct? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, -1 +1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಹೌದಲ್ವಾ, ನೋಡಿ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇಟ್, -1 +1. ಈಗ ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ in my next step equals to n plus m minus p. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ -1 +1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ n plus m minus p. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಇಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಅದೇನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ, ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಎ ಪಿ ಅಲ್ವಾ, ತಾನೆ ಎ ಪಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಎ ಪಿ. ಸೊ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, and speed term of the AP is n plus okay. So hence speed term of the AP is n plus m minus